Hope you're having a good morning and that you are not cold and that you are okay. Well, I want to tell you guys that I have your grades ready. Ya tengo sus calificaciones. ¿Quieren que se las comparta por WhatsApp o se las publico en Classroom o qué prefieren? ¿Se las mando individual? Pues por WhatsApp, ¿qué no? Más rápido. Ok, ahorita entonces al término de la clase se las voy a compartir. Cualquier duda, comentario, me lo mandan, me lo hacen saber por favor en el transcurso del día para hacer correcciones en caso de. Y si todo está bien, igual me confirman por favor para subirlas a la plataforma. Okay, so let's start with the class of today then. I'm going to share the book. So if I'm not wrong, last class we were talking about the vocabulary of food and drink, and we also saw like the first part of the countable and uncountable nouns. This part. So we had to write words, but I'm not 100% sure if we did it. Did we do it? No, Creo que no. Okay, it's okay. So we were talking in the last class about the vocabulary of the fridge, that we had two fridges and then we had to discuss like the meaning of having these fridges, etc. And you also wrote like a list with vegetables and fruits with food in it, right? Okay, so let's separate them. But first, let's define what is countable and uncountable noun. So basically, a noun can be everything: a person, a place, a feeling, an idea, a thing, a place. I don't know if I've already mentioned it. Okay, so todo eso puede ser un noun, right? Un sustantivo. Todo lo que puede ser un sujeto es un noun. Okay, so nouns are divided into countable and uncountable. Se dividen entre contables y no contables. Okay, so I have, as it says in here, countable singular, which means one, countable plural, which is something that I can, more than one, and uncountable, which are the ones that I cannot count. So the uncountable no es que no los pueda contar. De hecho, hay maneras, there are different ways of counting the uncountable. With measurements, for example, or with containers, for example, kilograms, pounds, which is the same, liters, bottles, boxes, cans, o sea, los recipientes, por así decirlo, me ayudan a contabilizar los no contables. Entonces, how can I identify an uncountable noun? Bueno, si tu sustantivo no lo puedes hacer plural, o sea, solamente existe una palabra, talking in English, right? It means that it's uncountable. For example, I don't say, let's say, what do I have here? Okay, here, oh, cheese. Here that says cheese. Yo no digo two cheeses or three cheeses. Cheese is just cheese. El queso es queso, singular or plural. What do I mean with plural? That maybe if I have I don't know, 3 kilograms or that I have 3 different bags of cheese, it is still cheese. Sigue siendo queso y no cambio la forma a plural, como por ejemplo potato, singular, potatoes, plural. So the uncountables are the same. No los voy a cambiar, no les voy a modificar la forma porque así es y es solamente una, right? Okay, how else can I identify it? Bueno, si es algo que no es igual siempre, por ejemplo, hablemos de una banana. Pues una banana es una banana, right? It's the same always. But let's talk about garlic, for example. Los ajitos es de que son diferentes, ¿no? No todos vienen con las mismas medidas, por así decirlo. Tal vez en español si digo, 3 ajitos, 4 ajitos, 5 ajitos, no sé. But in English, there is just one word. How do I say ajo en inglés? garlic. Garlic, right? Okay. So I'm not gonna say garlics. I'm not gonna say 3 garlics. It's just garlic.
Lo que cuento es garlic clove, como los dientitos de ajo. That's what I can count. Pero el ajo en sí no se puede contar. So, garlic then it's uncountable because every garlic has different cloves. Lo que cuento, repito, son los dientitos del ajo, los cloves, pero el ajo en sí no lo puedo contar, ¿ok? Entonces hay ciertas cosas, repito, que sí puedo contar, aunque sean no contables, pero con medidas, ya se los pongo en recipientes o algo así, pero así a simple vista tal vez no voy a poder contar y eso los hace uncountable. Okay, so I'm gonna dictate you guys. First of all, make please this chart. Hay que subir la evidencia de la clase. Entonces vamos a este cuadrito, ¿ok? Y les voy a dictar las palabras para que las vayan colocando en el área, si es countable, uncountable, countable plural, or countable singular, ¿ok? So write this chart. Escriban este cuadrito. And then I'm going to share the words. Luego ya les voy a compartir las palabras. Ready? ¿Listos? Okay, I'm going to dictate you the words. So here we already have a banana. Remember, the letter A and N, las palabras o los artículos A or N me indican uno. Entonces, en lugar de yo a veces decir one, es mucho más común decir A or N. For example, a banana or an apple, for example, right? Entonces, eso me indica uno. Si la palabra está en plural, well, it's uncountable plural. And if it is uncountable, how can I identify it? I repeat, if I cannot make the word in a plural form, it means that it's uncountable. Okay? So the first word I'm going to tell you is an apple. Where am I going to place an apple? Countable singular. Countable singular, very good. So I'm going to write it. You will have to do the same, okay? An apple. Next word, a pear. Where will I place it? ¿Dónde la coloco? A pear. Countable singular. Then I have garlic. ¿Lo puedes repetir? No escuché bien. Garlic. Uncountable. Uncountable. Remember, guys, we're talking about food, right? Because, for example, if I'm talking about animals, maybe I can count some things. But if I'm talking about food, the thing changes. For example, if I give you the word salmon, talking about food, not about the fish literally, can I count salmon when I'm eating it? O sea, yo puedo saber exactamente qué tanto me estoy comiendo de un salmón. A simple vista, right? So if I go to a restaurant, for example, where would you place salmon? Where you can count.
Where, Adilene, I couldn't hear you. No te puedo escuchar. Where you can count? Salmon. Salmon va aquí en uncountable. ¿Por qué van uncountable salmon? Porque como les decía ahorita, estoy hablando de comida, no del animal en sí. Tal vez es como que si yo estoy en el mar y veo 3 salmon, pues va a ser 3 salmons, right? Pero aquí hablando de comida, de que, o sea, que ya es comida, I cannot know exactly how much of a salmon I'm eating. Entonces eso lo hace incontable. Puedes contar los gramos, maybe, pero en sí el salmón, pues ya no sabes si es de uno, de dos, or right like that, right? Okay, chicken, same thing. Chicken, countable, uncountable. Uncountable. Uncountable, right? Porque es igual que el salmón. I mean, if I'm talking about the animal, of course I can count chicken. Puedo contar los pollitos. But if I'm talking about food, I cannot count the chicken I'm eating, right? Okay, eggs. Countable plural. Very good. Then I have peppers. Countable plural. Very good. Thank you. Then we have milk. Uncountable. Uncountable, very good. I cannot count liquids, by the way, right? Next, I have broccoli. Countable singular. Ok, voy a diferir un poquito. Es lo mismo que el garlic. El broccoli. Broccoli, it's uncountable. Yo no puedo decir brócolis. Broccoli, it's broccoli. Ok. Puedo maybe decir 3 pieces of broccoli, but not broccolis. Okay, banana, well, it's already there. Juice. Uncountable. Uncountable. Then I have butter. Uncountable. Uncountable, very good. Then I have strawberries. Countable plural. Countable plural, very good. Strawberries. So like this is how your chart should be. Así es como debería de quedar su cuadro. Did you copy this already, or do you want me to give you one more minute for you to fill it? ¿Ya lo tienen o les doy un minuto para que lo terminen de llenar? Yeah. Okay, thank you. Yep. Okay, I will erase it. Voy a borrarlo. And I'm going now to explain. Okay, so I was talking to you. Les estaba platicando. Oh, before we go there, sorry, I forgot this part. Okay, now it says underline the correct alternative. Vamos a ver. How do I say I love cheese or I love cheeses? Cheese, right? Okay. Number 2, how do I say I really like banana or I really like bananas? Bananas. Bananas, right? Egg are okay or eggs are okay? Eggs. Egg. Okay. Very good. How do I say I don't like garlic or I don't like garlics? I don't like garlic. Garlic, right? Very good. 5, I really don't like milk
or I really don't like milks. Milk. Milk, good. And the last one, I hate vegetable or I hate vegetables. Vegetables. Vegetables, very good. Okay, copy this, please. Escriban esto, 1 minute, and then we're gonna go to the next part. Podemos escribir solo las respuestas. Yes. Let me know when you finish, okay? Yeah, teacher. No. Okay, I erase this, and then I move. Creo que se hizo demasiado grande. Okay, so here we have countable and uncountable. No lo puedo hacer un poco menos grande, no sé por qué. Okay, so como les comentaba ahorita, there are two types of... Ahí está. There are two types of nouns, countable and uncountable. Countable nouns are things you can count in English, and they are singular or plural. For example, a banana or bananas, an apple or apples, a potato or potatoes, right? So these are nouns that I can make plural. Uncountable nouns are things you can't count in English. For example, water, rice, bread, and they are never plural. I mean, yo no digo breads, yo no digo rices, yo no digo waters. Drinks are usually uncountable. For example, coffee, tea, juice. But you can say a juice, you can say a tea, or you can say a coffee. Incluso, you can also say coffees. But the thing is que no te estás refiriendo al líquido en sí, te estás refiriendo a las tazas, right? For example, 3 cups of coffee. It's not, if I say I want 3 coffees, no me estoy refiriendo o sea, estoy hablando de las tazas, right? O de los vasitos. If I digo I want a juice, pues digo yo que estoy hablando de un vaso de jugo, right? So these are just expressions that I can use, but I know that these are uncountable because I'm not referring to the liquid. I'm referring to the units of measurement you're using, right? It is also possible to use containers or amounts with a noun to show quantity. For example, a glass of water, 2 pounds of rice, a box of cereal, a can of mushrooms. I don't know. These are many things, right? That I cannot count, but I can count the container or the amount of it. Use a singular verb with uncountable nouns. Entonces, como es no contable y es
algo que es igual tanto en singular como en plural, vamos a utilizar solamente el is. Water is good for you. There is sugar in this coffee. I'm not gonna say water are or there are sugar. I'm only going to use is with uncountable nouns, okay? Now, it says in here, if I'm talking about quantities or amounts, si hablo de cantidades, tal vez, por ejemplo, para los no contables, voy a hablar sobre expresiones que me sirven para expresar que hay algo. Cuando yo digo que hay algo, por ejemplo, we have affirmative sentences. In countable, I can say we have a banana, or if it's plural, but I don't know the exact number, I can say we have some bananas. La expresión some me sirve tanto para contables como para no contables. Me sirve para contables cuando yo no sé exactamente la cantidad de productos que hay. Por ejemplo, en este caso, una banana, we have a banana, so there is only one. Pero si yo digo we have some bananas, it's because maybe a simple vista yo no sé exactamente cuántas, pero yo veo que son varias. O sea, es plural. There is when I can use some. We have some bananas. En the uncountable, pues para el no contable, ahí sí me sirve el some y me va a hacer referencia a que tienes arroz, simplemente. O sea, tienes arroz. We have some rice. Tenemos arroz. In negatives, we don't have an apple. Sigo utilizando el a o el an para hablar sobre que no tengo algo singular. We don't have an apple, we don't have a banana. Y aquí, al contrario de some, voy a utilizar any para hacer una oración negativa y decir que no tengo. We don't have any apples. No hay ninguna banana. We don't have any bread. Así como en los uncountable, el some me indica que sí hay. Y el any me indica que no. Por eso el some se utiliza con oraciones afirmativas y el any con oraciones negativas. ¿Ok? Now, questions. Do we have a pear? Do we have any pears? Do we have any pasta? El any me sirve tanto como para oraciones negativas como para oraciones interrogativas. Entonces, ¿qué quiere decir el any? Simplemente no intenten traducirlo. El any en una oración negativa significa que no hay. Cero, no hay. Y en una oración interrogativa estás preguntando si hay eso de lo que estás hablando. Por ejemplo, do we have any pears? Estoy preguntando, ¿tenemos peras? Do we have any pasta? ¿Tenemos pasta? Se utiliza el any para preguntas, para preguntar si hay eso de lo que estás hablando. Y en negatives, to confirm that you do not have that thing that you're talking about. Yes? For example, use a or an plus singular countable nouns. I need an egg. También lo podemos utilizar a or an para hablar de no contables, pero sobre la cantidad, sobre el container. For example, I need a bottle, a water bottle. I need a water bottle. I'm talking about the bottle, not about the liquid, right? Or I want a box of cereal. No puedo contar el cereal, pero sí las cajas. Entonces te puedo decir, I want a box of cereal. Quiero una caja de cereal. And like that, right? Entonces se utiliza el a or an para hablar sobre contables singulares y también para hablar sobre las cantidades de los contenedores de los no contables. Use some plus plural countable nouns or uncountable nouns. Vamos a usar some tanto para contables como para no contables. We have some vegetables. There's some butter in the fridge. What does it mean? No exact number. O sea, I don't know how much. Me sirve el some con el plural. ¿Por qué? Con los contables plurales. ¿Por qué? Porque no sé a simple vista cuántos tenemos o a lo mejor no me acuerdo. Entonces el some me sirve perfecto para decir yo sé que hay, pero no sé cuántos. We have some vegetables. Y el some con los no contables me sirve perfecto porque es no contable. Entonces me da nada más una referencia de que tenemos, digamos, algo. We have some butter. Tenemos mantequilla. I don't know how much mantequilla porque some es para no números exactos. Entonces, we have some butter, it means that we have butter, right? Use any plus plural countable nouns or countable nouns in questions and negatives.
Do you have any candy? ¿Tienes algún dulce? There isn't any milk. No tenemos leche. Zero milk. No milk. Usually use some to ask for things or to offer something to a person. ¿Puedo usar el some en preguntas? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre el any y el some en preguntas? Es que vas a usar el any para preguntar si hay algo. O sea, si tú quieres, I don't know, you're in the kitchen of your mother and you want to cook something. So you ask, Mom, do we have any oil? Ahí estás preguntando si hay aceite. Y acá en la pregunta con el some, estás pidiendo algo que tú probablemente ya sabes que hay. For example, can I have some coffee? You are with your mother, so you ask your mother, Mom, can I have some coffee? Es como, ¿puedo agarrarte café? O para ofrecer algo, would you like some tea? ¿Quieres té? Esto es muy común ofrecer, o sea, utilizarlo cuando ofreces algo. Do you want some water? Would you like a piece of cake? Would you like an apple? I don't know. O pues para pedir, o sea, para pedir las cosas. Can I have some coffee? Can I have some water? Can I have some cake? Entonces, el some se utiliza en preguntas para ofrecer o para pedir. Y el any se utiliza para saber si hay eso de lo que tú estás hablando, ¿ok? También, por ejemplo, utilizo el some. It's a very, very common expression when you're eating something and you offer. Would you like some? Es como quieres. O someone wants and asks you, can I have some? Puedo agarrar, ¿ok? Vamos bien hasta aquí. Questions, comments? Sí, profe. Ok, thank you. Vamos a ver, vamos a practicar ahora. I'm going back to the book. And this is what we were talking about. Nouns with a and some or any. It says, listen and underline the correct alternatives and listen and check again to notice the pronunciation of a, and some. Okay, we're gonna listen and you're gonna underline which are the ones that are pronounced, okay? Unit 5, recording S5.3. He has some broccoli, some peppers, and an apple. Does he have some milk? He doesn't have any milk. Okay, so vamos a ver. In the first part, he has a broccoli or some broccoli? Some broccoli. Broccoli. Then the person said he has a peppers or he has some peppers? Some peppers. Some peppers, right? Then, and an apple or some apple? An apple. An apple, right? Y luego aquí que dijo, does he have some milk or does he have any milk? Any. De hecho, en el listening dijo some, pero yo le voy más a que esta pregunta es de que él como que ya sabía, tipo, ¿no? Entonces como que quiere confirmar nada más. Y luego que fue la respuesta, he doesn't have Any milk. any milk, right? Entonces, repito, uso el any para saber si hay, o sea, para preguntar si hay algo, y uso el some cuando estoy pidiendo algo. Entonces, es muy probable que aquí uso el some porque ya sabía que había, entonces nada más quiere confirmar, pero en realidad no había leche, ¿ok? Bueno, ahora me voy a ir al otro ejercicio. Este no es necesario que lo copien, no sé si ya lo estaban copiando, pero no es necesario. Me voy a ir aquí arribita. Y acá sí vamos a copiarlo, ¿ok? So it says in here, complete the table with a or an plus some and any. Okay, so
countable singular, countable plural, or uncountable. Ok, ¿cómo voy a decir aquí? Countable singular, we have pair. A pair. A pair, right? Very good. We don't have banana. How am I gonna say it? Countable singular. A banana. A banana. A banana. And the third one, do we have tomato? A tomato. A tomato. ¿Por qué en las tres va A? Porque estoy hablando solamente de uno, right? A pear, we don't have a banana, and do we have a tomato? Estoy preguntando aquí, ¿tenemos un tomate? No tenemos una banana, no tenemos una pera, right? Ahora, countable plural. We have Some. some, very good. We have some grapes. We don't have Any. any oranges, very good. And do we have Any. any carrots, right? Very good. And basically it's gonna be kind of the same here. We have Somewhere. some water, very good. We don't have Any cheese. any cheese, very good. And do we have Any milk. any milk? Excellent, very good. Okay, now it says, read about Zoe's meal. Would you like to eat it? Okay, let's complete it. And it says, some friends are coming for dinner and so my fridge is full. I have, and then shrimp. I have what? What is shrimp? Camarones. So what is the expression that goes before it? I have Some. some, very good. I have some shrimp and fresh fish to grill and broccoli. What word am I gonna place here? Some. Some broccoli, very good, and some broccoli. There is lettuce. Some. Okay. There is some lettuce to make a salad and Some tomato. some también, okay. I don't have onions. And Any. I don't have any onions for the salad. I don't like them, but I have cucumber. A. Very good. I have a cucumber. Now, do I have? Igual. ¿Puedes contar a las Any. Any. Do I have any oil? Oh, yes, here it is. And there is bottle. There is a bottle of mineral water, but I don't have juice or other drinks, but I don't have any. Very good. Muy bien. I'm gonna give you some minutes for you to copy this. Es más, les voy a dar el tiempo que resta para que lo copien, que son 4 minutos y luego vamos a regresar, ¿ok? Mientras ustedes terminan de copiar, voy a tomar asistencia. Copiamos la tabla también de arriba. Please. Ok, so let's see. Bañuelos Villavicencio ya no está aquí, ¿verdad? Tiene varias clases que ya han entrado.
Sí, de hecho conmigo tiene muchísimas. Entonces, pues yo creo que ya. Chacón Ruiz. Chacón Ruiz, ¿no? Here, teacher. Chacón Ruiz. Chávez Villelas. Presente. Dávila Baylis. Presente. Delgadillo Sortillón. Aquí. García Silva. Presente. González Gastelum. Presente. González Genesta. Presente. Machado Cox. Presente. Mandújano Guerrero. ¿No? Ok. Méndez Peterson. Ya vi. Mesta Rodríguez. Mesta Rodríguez. Mesa Palafox. Presente. Montijo Martínez. Presente. Peralta García. Presente. Ranchito Rascón. presente, Rocha González. Presente. Sánchez Castillo. Presente. Santa Cruz Sánchez. Silvas Ramírez. Presente. Tinoco Rivera. Urrea López. Valencia Aguilar. Presente. Vallecillo Lugo. Presente. Vilches Vilches. Villalobos Figueroa. Presente. Ok, thank you. Les queda un minuto para que sigan copiando, por favor.